Dear students, in villages they are using pots to cool the water inside the pot in summer days. మనం వేసవికాలంలో చూసినట్లయితే పల్లెటూళ్ళలో ఇప్పటికీ కూడా కొంతమంది కుండలు వాడుతూ ఉంటారు. కుండలో ఉన్నటువంటి నీళ్లు చల్లబడతాయి అన్నమాట. ఎందువలన చల్లబడతాయో తెలుసా? దాని వెనుక ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏమిటి అంటే evaporation. The scientific process involved in cooling the water is evaporation. Let's see the details. To understand the concept of evaporation, consider two dishes. ఒక రెండు డిషెస్ తీసుకోవాలి. ఈ రెండు డిష్లో కూడా కొంచెం స్పిరిట్ వేయాలి. టేక్ a few drops of spirit in both the dishes. Kept the first dish under the fan and switch on the fan, and close the second dish with a lid as shown in figure. So wait for 5 minutes. ఒక 5 minutes wait చేయాలి. After 5 minutes observe the two dishes. So the spirit level in the first dish disappears. ఫస్ట్ డిష్లో ఉన్నటువంటి స్పిరిట్ డిసప్పియర్ అవుతుంది, అంటే మొత్తం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. అండ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ a few drops of spirit in the second dish. సెకండ్ డిష్లో మనం ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ స్పిరిట్ని అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. దీనికి గల రీజన్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే, సపోజ్ ఇది లిక్విడ్ యొక్క సర్ఫేస్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ది లిక్విడ్ సర్ఫేస్ అనుకుందాం. లిక్విడ్ సర్ఫేస్. ఈ లిక్విడ్ సర్ఫేస్లో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ స్పిరిట్ లిక్విడ్ సర్ఫేస్. సో ఈ లిక్విడ్లో లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, స్పిరిట్ మాలిక్యూల్స్. ఈ స్పిరిట్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్తో వెళ్తూ ఉంటాయి. దీన్ని ఏమంటామంటే ర్యాండమ్ మూవ్మెంట్ అంటారు. ర్యాండమ్ మూవ్మెంట్. ఇలా ర్యాండమ్గా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ వేరొక మాలిక్యూల్తో కొలైడ్ చెందుతుంది. ఒక మాలిక్యూల్ వేరొక మాలిక్యూల్తో కొలైడ్ చెందుతుంది. ఈ కొలిజన్ మీన్స్ ఢీ కొడుతుంది. ఇలా కొలైడ్ చెందినటువంటి ఈ మాలిక్యూల్ ఒకటి అవుటర్ సర్ఫేస్ దగ్గరికి వచ్చింది అనుకుందాం. ఈ అవుటర్ సర్ఫేస్ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఈ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది అంటే, పైన ఉన్నటువంటి ఫ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ వలన దీని యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ విచ్ ఈజ్ కమింగ్ ఎట్ ది సర్ఫేస్ ఇంక్రీజెస్. సో ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వలన ఈ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది అంటే బయటకు ఎస్కేప్ అవుతుంది. సో ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్కేపింగ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ at any temperature is called evaporation. So the escaping of molecule from its liquid surface at any temperature is called evaporation. So we can write the definition of evaporation is the process of escaping of molecules from its liquid surface at any temperature is called evaporation. Evaporation లో ఈ లిక్విడ్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఎస్కేప్ అవుతాయి, కాబట్టి ఈ లిక్విడ్ యొక్క ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. అందువలన ఈ లిక్విడ్ యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది. సో టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది కాబట్టి మనం ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం. సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎవాపరేషన్ ఈజ్ ఏ కూలింగ్ ప్రాసెస్. అలాగే ఎవాపరేషన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా చెప్పవచ్చు. ఎలాగా అంటే ది ఫేజ్ చేంజ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ ఎవాపరేట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ది ఫేజ్ చేంజ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. లెట్స్ గో ఇంటు అనదర్ టాపిక్. ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ ఫ్రమ్ ది రిఫ్రిజిరేటర్ అండ్ kept it on the table. Then after passing some time you can observe small water droplets on the outer surface of the cooling water bottle. Do you know the reason? ఒక కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ని కనుక రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి తీసుకుని టేబుల్ మీద పెట్టినట్లయితే కొంచెం సేపు ఆగిన తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేస్ పైన స్మాల్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని మనం గమనించవచ్చు. దీస్ ఆర్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. సో ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఎందుకని వస్తాయి అంటే దీని వెనక ఒక సైంటిఫిక్ కాజ్ ఉంది. సో లెట్స్ సీ ది
scientific principle behind this, that is condensation. So the scientific principle involved in this is condensation. సో కండెన్సేషన్ అంటే ఏంటో మనం అర్థం చేసుకుందాం. ఈ వాటర్ బాటిల్ సరౌండెడ్ అట్మాస్ఫియర్లో మనకి ఏముంటాయి అంటే వాటర్ వేపర్ ఉంటుంది. వాటర్ వేపర్. సో ఈ వాటర్ వేపర్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాటర్ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ ఈ ఎయిర్లో ఇలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఈ కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేస్ని తాకుతాయి. ఎప్పుడైతే ఈ కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేస్ని తాకాయో ఇక్కడ వాటర్ వేపర్ ఏముంది, గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉంది. సో మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే ఐస్ని హీట్ చేస్తే వాటర్ అవుతుంది, వాటర్ని హీట్ చేస్తే వాటర్ వేపర్ వస్తుంది. సో ఈ వాటర్ వేపర్ని కూల్ చేస్తే మళ్ళీ వాటర్ వస్తుంది, ఈ వాటర్ని కూల్ చేస్తే మళ్ళీ ఐస్ వస్తుంది. We are all know that when ice is heated, it is converted into water. When water is heated, then it is converted into vapor. When vapor is cooled, we get water, and when water is cooled, we get ice. So water vapor ఇలా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేస్ని తాకగానే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి కూలింగ్ వాటర్ వలన ఈ వేపర్ ఏమవుతుంది, కూల్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే వేపర్ కూల్ అయిందో వాటర్గా మారుతుంది. సో ఈ వాటర్ వేపర్ ఇక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి వాటర్ వలన కూల్ అయ్యి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా మారి ఈ అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద మనం గమనించవచ్చు అనమాట. సో వెన్ ఏ కూలింగ్ వాటర్ బాటిల్ ఈజ్ kept from refrigerator and put it on the table, we can observe water droplets after passing some time. So what's the reason? Water vapor in the atmosphere enters into the outer surface enters into the outer surface of the bottle and it is cooled. That means vapor is cooled due to the cooling water inside the bottle and drops as a and forms as a water droplets. So we can also say that condensation is a phase change of gas into liquid. The phase change of gas into liquid. Ante water vapor ఏమైంది, water vapor means it is in gaseous state. So water droplets means it is in liquid state. So water vapor water droplets గా మారడం అంటే గ్యాస్ లిక్విడ్ గా మారినట్టు అనమాట. So the phase change of gas into liquid is called condensation. So the phase change of gas into liquid is called condensation. So water vapor ఈ వాటర్ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి కూలింగ్నెస్ని తీసుకుని వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా మారింది కాబట్టి ఈ లోపల ఉన్నటువంటి వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ సే దట్ కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఏ వార్మింగ్ ప్రాసెస్. సో before we studied evaporation is a cooling process and condensation is a warming process. So we can say that evaporation is the so we can say that condensation is the reverse process of evaporation. So it is the reverse process of evaporation. So what we have studied in this session is, first we studied about evaporation. That means we know the reason behind the cooling process of water inside the pot. So to understand the concept of evaporation, we considered two dishes and we have to take a few drops of spirit in both the dishes and kept one dish under the fan and switch on the fan and close the another dish with a lid. Wait for 5 minutes and observe the two dishes. So the spirit level in the first dish disappears and we can observe a few drops of spirit in the second dish. So what's the reason? Suppose this is the liquid surface and the liquid molecules in the surface move in different directions with different velocities and we can say that it is a random movement and within this random movement some of the molecules enter into the outer surface of the liquid and these molecules get more kinetic energy and escaped from the surface. This process is called evaporation. That means the escaping of molecules from the liquid surface at any temperature is called evaporation. Thus we can say the definition of the evaporation is the process of escaping of molecules from its liquid surface at any temperature is called evaporation. And evaporation is a cooling process. Why? The liquid molecules getting energy and escaped. So the energy is lost by the liquid. Thus we can say that the temperature of the liquid decreases. So evaporation is a cooling process.
and it can also said that the phase change of liquid to gas at any temperature is called evaporation. So here is liquid and it is evaporated, means it is converted into vapor state. So the phase change of liquid to gas is called evaporation, and it can occur at any temperature. After that, we studied about the concept of condensation. So when a cooling water bottle which is inside the refrigerator is kept out and put it on the table for some time, and then we can observe the water droplets upon the outer surface of the water droplets upon the outer surface of the water bottle. So what's the reason? The water vapor in the atmosphere which is in gaseous state come nearer to the outer surface of the bottle, and the water vapor molecules are cooled due to the cooling water inside the bottle, and they are converted into water droplets. So this is called the condensation. That means the phase change of gas into liquid is called condensation. We can say that condensation is a warming process. Why? Because the water vapor is cooled due to the cooling water inside the bottle. That means this water vapor gets energy from the cooling water bottle, so the temperature inside the water bottle increases. Thus we can say that it is a warming process, and it is also a reverse process of evaporation. Why? Because evaporation is a cooling process and condensation is a warming process. That's why we can say that condensation is the reverse process of evaporation.